живем. От заката до заката. Я не знаю, как это. Значит, устраивает нынешний план. Почему они нас устраивают? Так или иначе нас устраивают. Значит, мы не хотим это менять. Как только мы хотим что-то менять, мы сразу начинаем это менять. Если мы что-то не меняем, значит, нас это устраивает. Что тут мудрствует? Понимаем мы это, не понимаем. Какая разница? Вот меня устраивает нынешний план. Пускай даже в нем страдаю. Пускай мне депрессию, но меня устраивает нынешний план. Все. Я его никак не смогу изменить, пока я не захочу, пока я не пойму, пока оно не перестанет меня устраивать. Со всеми своими обломами, со всеми своими радостями, со всеми своими несчастьями. То есть горе оно тоже может устраивать. Страдания тоже могут устраивать. И вот тот момент, когда у нас приходит некое озарение, когда мы понимаем, что то, что у нас есть сейчас, это нас не устраивает, вот это и есть группа стопроцентная смертность. Переход такой от того, что нас не устраивает, к тому, к чему мы хотим, чтобы нас устраивало. На самом деле, это группа для тех, кому хоть иногда надоедает жить, кому становится очень тяжело, одиноко, страшно, безысходно. Все те моменты, о которых не принято говорить. То есть ее все время нельзя смотреть, эту группу, но смотреть только в определенный момент в своей жизни. Трагический, скажем так. Тогда у тебя все будет понятно. Ты будешь понимать, о чем это, зачем это и к чему это. Этот вопрос даже будет возникать. Тебе не будет казаться, что это чернуха какая-то, что это какая-то депрессуха, что это какой-то страх, какая-то группа смерти. Всему свое время. Все живые существа, они хотят как бы так или иначе здесь обустроиться. Ну как бы не все это крах полный. Вот эта группа, она для тех, кто это понимает. Что как бы здесь не устроился, все здесь закончится рано или поздно. Все самые лучшие закончатся. Ну, когда я это понял, что мне делать? На самом деле, понять вот этого достаточно, чтобы начать двигаться. Вот эта группа, она как бы помогает людям, которые полностью разочаровались в этом мире и не видят никакого выхода из него. Задача современной науки и цивилизации в целом убедить нас, что жизнь прекрасна. Вот. Что жизнь прекрасна. Современная цивилизация – смертельный враг души. Она ведет людей к погибели. Смерть – реальность, и только философское отношение к ней может освободить душу от оков. Без правильного видения жизни и смерти душа обречена умирать снова и снова. Материалистическая наука – коварный враг. Она обложила человека плотным кольцом идей о счастливой жизни и все время внушает ему: живи в материальном мире, а я сделаю так, чтобы ты не печалился. Но это иллюзия. Чувство одиночества, заброшенности, никому не нужно. Все это последствия желаний частной жизни, особенно независимой. Хотите частной жизни, ради Бога, живите. Домик в деревне – хорошо, живи не хочу. Потому что мы думаем все время о внешнем. Мы думаем о неких обстоятельствах, в которых нам было бы хорошо, в которых мы бы чувствовали домашний уют. Потому что у нас материальное сознание. Представление о домашнем уюте у нас тоже материальное. О том, как нам было бы хорошо, о том, что такое счастье, о том, что такое любовь. У нас все материальное представление.
Поэтому надо сперва понять, кто ты. Один там говорит, что я понимаю, что у меня другого пути нет. Другой там тоже говорит, я просто устал от этой жизни, потому что понимаю, что это никуда не ведет, а в каком другом направлении тоже непонятно. Иногда такие проблески приходят, что моя жизнь мне не нужна. И вот в таком состоянии как бы ты отдаешься на какую-то высшую волю. Вот. Я понимаю, что это в принципе выгодное состояние, когда твоя жизнь тебе не нужна. Да, до тех моментов, пока ты вдруг не оценил ее. Пока твоя жизнь, тебе не нужно делать со мной все, что хотите. Ну, как только я осознаю ценность своей жизни, все, ребята, руки прочь. Это же тоже не самопредание. В этом преданности нет никакой. Преданность, она в том, что ты понимаешь ценность своей жизни, но ты готов ее пожертвовать ради того, кому предан. По сути, все вот эти разговоры об этом, да, они же как бы О чем невидимые и неощутимые. Почему об этом? Ну, о душе. И речь идет всегда только о я, обо мне. Как, не знаю, душа, сознание, там, я не знаю, как хочешь назови. Тело, есть я. И это его никто не сможет отрицать. Что я есть. Из чего я уже советую, другой вопрос. Но я есть. А если я есть, то для чего-то? Я не знаю для чего. Но я есть, и я чего-то хочу. И это я хочу движет мной все время. Сидел дома настолько мелкое существо, что мне просто проблеск какого-то некого намека на счастье покажи, и все, я туда сразу помчусь. Свинюшки ползают, и они тут счастливы. И чем грязнее, тем им лучше. 33 удовольствия. И никакой ответственности. Тоже можно испытывать некого рода счастье. Тоже удовлетворены своей жизнью в какой-то мере. Они живут и копошатся в грязи. Им нормально. Сейчас есть курсы самореализации. Как бы связано с какими-то такими временными явлениями. Самореализоваться, как там, как женщина, как мужчина. Поэтому надо сперва понять, кто ты и что тебе нужно. И не искать этого там, где этого нет. Будь просто честным с собой. Чем сейчас Икея занимается? Массовая индивидуальность. Ты заходишь в квартиру и понимаешь, ну это все из Икеи. Хотя там все гармонично, все супер подобрано. И на самом деле где-то индивидуальность какая-то проявлена. Также вот и люди говорят о каких темах, это просто как проявление массовой индивидуальности. Все, что проявляется в этом мире, оно рано или поздно становится массовой индивидуальностью. Но это же неплохо. То есть главное найти как. Это неплохо поначалу, пока это не стало статичным. Shivaji yeah, in his very unique way. Yeah. Raminata, I got the question similar this question is when I read the book, I cannot follow you guys. When you follow the Kirtan guide, No, I cannot follow everyone. Oh. I always hello, Sita. pronounce wrong. Yes, but you're here. But you're here. Oh, you Good said news. oh, Да, давай. so beautiful. I like it. Yeah. Very I don't beautiful. know where they are. Oh, so beautiful. It's very nice colors. I like this. 多少钱啊？ 600，我去看。 660块钱。真的，我也要去买一个。还有其他颜色是吗？有的，这个颜色我喜欢素淡的。对对对，你特适合。我刚才还想说你粉色 Where's Lila? Still in the
in the store? I don't know. Mindfully around the beauty over power. Deistic Prashadam studio. Возможно и раскрыть индивидуальность каждого как-то массово. Как? Но вайшнавы, можно сказать, что они этим занимаются. Вот в мире свою индивидуальность не увидишь. Потому что она раскрывается в другом мире. Потому что здесь все примешано так или иначе. Другом, значит, а в каком таком другом? У всего есть две стороны, внешняя и внутренняя. Если мы во внешней стороне хотя бы как-то можем ориентироваться, то во внутренней нам очень сложнее гораздо, потому что внутренний мир, он гораздо тоньше, невидимый. Чтобы уловить внутреннюю суть, нужны особые глаза, внутреннее зрение. И это зрение нам дает Гурудев, тот, кто приходит из внутреннего измерения, сверхсубъективного. Но вот меня в последнее время вдохновляет идея такая, что сознание Кришны, оно все находится не то что на субъективном уровне, не в нашем внутреннем мире, но даже выше этого мира внутреннего. И наш внутренний мир освещается только благодаря тому, что на нас проливает свет некий вот сознание Кришны. Вот. Только благодаря этому у нас внутренний мир может хоть как-то осветиться. Да. А что ты, Сверхсубъективно. ну и что ты думаешь насчет того, что как проливается этот свет? Говорит Бог откровенной истины. Нешедший поток. Ну смотри, вот я могу слушать, допустим, лекции, да? И это можно сказать, что это какой-то богооткровенная истина и нешедший поток. Ну, насколько ты внимательно их слушаешь. И насколько тот поток хочет явить себя тебе. В зависимости от нашей внутренней потребности в каком-то откровении мы встречаем того или иного проводника, того или иного измерения. Tells us when the infinite comes under the control of the finite. So devotion is all about that. If anything, when Krishna, he comes under the influence of his devotees. So the appropriate strategy is always to approach the devotees. Don't try for Krishna direct. There are things that have crept in that are just now apocryphal. Yes, showing different pastimes. Yes, that's right. But in other places too, not only Vrindavan. Names again? The ones of Mahaprabhu are in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavatam. Some of these other stories are in Srimad Bhagavatam. Because that's Krishna Leela too. Yeah, what is it then? Right. And now? Oh, so then from her lotus feet. Yeah, that's what, see, I told you before, when Krishna, that curiosity was aroused in him to take her position, it may have occurred here. You understand? Rupa Goswami said, when he observed certain things,
then it occurs to him this possibility, and here it's so it's showing Cameron T. Krishna is saying like he's now going to take the form of Gauranga. Radharani giving some advice. Yeah. Because I thought that, and then I thought that I can't prove it. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare The deer's Krishna. licking. I know. Hare Krishna. Now they're doing selfies. Like when I first came to Vrindavan, I was always thinking, where is the Mahaprabhu deity? And there was this one place called Gauranga Mahaprabhu. He's like this, very tall, and like that, you know. And so we would visit, and the family, they're like showing some family album. Man, this is 1973. And they show one picture, and their uncle, and he's like, it's a selfie with the deity. His arms are wrapped around the deity. And I go like, and he goes, Uncle had friendly relation with Mahaprabhu. Very nice cowgirl. Rupa Goswami goes searching. There was a girl this afternoon. She gave the wonderful cow milk so I could prepare something for my guru. And no one's heard of this girl. They've been doing that for a long time. You reckon they'll have another guy? Picked up in this green board. Whoa. Govardhan Shiva given by Mahaprabhu. Yes, right. That he used to keep on his chest, and you see it's an indentation like that. And like around this big. Not big size. And it's Krishna fully. Alright, we go to Gopal. To Radharani. It's Vrindavan, yeah. You see the indentation, but they just keep like that on so inconceivable. Hare Krishna. Just in principle,
That's not a role that could be played by an Asasaki. To be a and with tears in his eyes, he begins offering these prayers, which are generally known as the Brahma Stuti, the prayers of Brahma. The 14th chapter of the 10th canto, the most beautiful prayers imaginable. And Subal's with him saying, it's not possible. It's, that can happen late. It just can't be arranged right now. She's at home under guard of her mother and her father, the relatives, the in-laws, everything. It's just not. No, but you don't understand. I want her association so much. I can't go on another minute. Do something. So we understand Subal and Radharani's family are connected. And even though he's a male, he looks like her. So you can imagine how beautiful he is. He's a boy, but he looks like Radharani. He lies on him like a couch. Надо комментировать. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. That's therefore Radha Bhavadyuti Subolita, enveloped by the heart of Radharani, that Krishna. And what is the beauty? The means the radiance of her heart has changed Shama Sundar into Gauranga Sundar. Now he's become golden. It's not that just he happens to glow in a golden way. So we call him Gauranga. Why is he golden? There's a reason. Because of the heart of Radharani has made, and he's not normally golden. That we have to factor in. Right? What is Shama? Shama Sundar. The color of Madhura Rasa is black. So he's normally this Shama color, and how can you turn the Shama into the Gaurang? Right? Anta Krishna Bahir Gaurang Darshitam Narivaibhava. Jiva Goswami says he's internally Krishna, but he's become golden due to contact with the heart of Srimati Radharani. Not only contact, enveloped in that. Now, as her, Radha Bhava, now he can experience what it's like to be separated, all those things that she experiences. Where Mahaprabhu is in the mood of Radharani saying, I don't have a drop of Krishna Prem. It's mythical. It's like Jambu Nadaham, the gold from the rivers of heaven. We've heard about it, but has anyone ever seen it? It doesn't exist in this world. It's in the upper world. So he's saying this Krishna Prem that we talk about, and
and aspire to under the guidance of Guru and Vaishnava in the Rupa Nuga line, it's like the legendary rivers of gold in heaven. You think, and this Krishna Prem, I don't have a scent of the fragrance of Krishna Prem, what to speak of a drop of that divine substance. And there, many things from the heart of Radharani are given, and that's where, even in her own language, a verse is spoken, like I just said, but the way she says it, I will not attempt to do that, but you can look there and see, it's village style. The gopis don't speak Sanskrit. Sanskrit is for devatas. They talk in their village way, and it's very sweet, and it has Radharani in her own village way of speaking, expressing this about Krishna Prem. That I don't have a scent of the fragrance, but to speak of a drop. And no one has more Krishna Prem than her. She's speaking that way. And this, what is this one? Man. That, yeah. Well, but man means when sometimes Radharani is upset. Yes. That man. The gopis, when they're feeling upset about something, they think, let's talk about Krishna. Start talking about Krishna. Krishna did this, Krishna did that. Oh, now I'm feeling better. That's what we do to this day. We talk about Krishna, his devotees, his pastimes, and it brings some real joy to our lives. And what to speak of the holy name of Krishna? Mysteriously, Krishna, he is his holy name. Like if we say water and the substance water, they're not identical. But Krishna sound and Krishna the person are. And he reveals this to you in your heart. In this world, the most valuable treasures get the association of devotees. And what do we get in their association? They tell us about Krishna.